Hello sir. Ito na yung ano mo. Ford EcoSport. So may power na. So napasok na yung scan. Remember natin yung ano, ECL. Check natin kung merong loose contact. Yan, pero nag-appear pa rin yung steering lock malfunction. Try natin i-delete. Yung nakuha natin ay PCM. Ignition input on start, lost communication immobilizer, RCM, airbag, RFP, steering lock kulong. Try natin i-delete. Then off natin. Then on. Doing the scan. Yun, wala nang RFA. Yun. Power start. Yun. Start na. Hindi pa nakakabit yung ACL natin. Yan. Yan, observe pa rin natin yan kung babalik yung problem niya. Yung RFA, yung DCL nandoon, kasi yung central junction box, engine oil view. Scan ulit. Yan. Yan. Ngayon titingnan natin kasi mainit yung panahon. Sana umulan mamaya. Pero kagabi na ano ko na to eh. Maulang kagabi. Na try na correct na natin to. Ayan, observe na rin natin. Observation na lang. Rev. Yan. Then off. Start. Yun. Magsunod natin dyan. Meron na yung kandit niya.